this zone where we could be impacted by hurricanes. So I know that they're doing the best they can, and that the provisions will be made to ensure that our guests and Jamaicans alike are in a safe place at this time. We're seeing video of roofs ripped off buildings and hearing reports of people stranded by the floodwaters. Give us an update on the status of search and rescue operations. Have those started, or is it still too dangerous? It's still too dangerous to do search and rescue. I've had a few reports of our fire brigade conducting some rescue operations on land, but they would have to make the assessment. From a policy perspective, we have given a directive that during the hurricane, we should, as best as possible, protect our response assets and respond to the most extreme emergency, for which the judgment is there would be the possibility of a favorable outcome. Essa kita loki ku tabata e conversação lá nos vista com o ministro-presidente de Jamaica. Eu não subi back awe dia depois por vista de ravagem que tem na Jamaica aqui, então me que introduzir mesora me invitado na de awe que tá o Sr. Kurt Jackson, eta consulado de Jamaica, pero também forma parte do corpo consular aqui no Corsol, junto com o Sr. Obersi também, que tá decano do corpo consular, banda de aqui, eta consulado também de México. Senhor, feliz dia, danke por tudo conosco. Danke, Patinos. Mr. Jackson. How are you doing? Thank you for having us, sir. Let's start from the beginning. I mean, this was yesterday. Yesterday, Melissa passed on a part of Jamaica. So this is around, landfall was about between 10 and 11 a.m. local time, which is an hour behind Curacao. And the path it took was the southwest part of Jamaica. So it continued on northwards. So it affected parishes like St. Elizabeth, Hanover, St. James, and Westmoreland. So those are the most impacted areas. Right now, there are damages being assessed on the island by the Prime Minister today to see what extent of the damage that has been gone. So it was a big hurricane, I could say. At this time, can you say if there were any fatalities? Fatalities, not at this time. We can't assess any fatalities right now. We know that there were 3 fatalities prior to the storm. In preparation for the storm? Right. Yeah, all right. But right now, all of that is being assessed at this given time. It's the first time in 37 years, you said, before. Were Jamaica prepared for something big like this? To say prepared, because you can never be prepared for something like that, right? You can be prepared as much as you can. This Melissa stayed at sea for about 2 to 3 days, and then it gathered. It was Category 4, and moving towards Jamaica became a Category 5 hurricane. So nothing. The impact. I survived Hurricane Gilbert. Yeah. The impact. If I look back and speaking to persons in Jamaica, it's catastrophic. So it's been quite an impact, and it left Jamaica at I gather at a Category 3. So you're saying Gilbert was not so bad if you compare it with Melissa? With Melissa. This one has gone down in our history books. All right. Senhor Bersi, danke ku bota me tundo conosco aqui na que bota pensa di tu relo que ku bamira um aqui. Hobby dolor. Hobby triste, pero então não sei exatamente que fatalidade tanta e que dano tá na realidade, pessoas não podem saber ainda para assess que está passando. Então, em search and rescue passar ali, não é erga coisa que tá. Isso é algo basta sério e não tá algo para nós tomar ligeiramente. Definitivamente que não. Também Haiti também passa de basta forte e não tem que passar dia mais, agora também no norte. Vamos esperar que não está catastrófico para nada tampouco, pero Jamaica sim e Cuba também, pero se Cuba também está em linha. Pero vamos esperar que não tenho experiência lo que Jamaica experiencia. Esse é o huracán mais forte, para que me compreender, ever. Den Caribe. Dus está virando pior e pior. What are the next steps for Jamaica to do right now? So right now, assessments are being done. As prior to coming into the studio, we realized that the Prime Minister has gone out
with members of his cabinet and team to assess the damages to both airports. So the Norman Manley, which is in Kingston, the Sangsters International, to see what's the next steps. Can flights come in to take out persons and also take in relief efforts as well? Most likely Kingston will be the first step because it suffered less damage. But then the Sangsters International Airport suffered more damage, and that is our tourist hub. So, and they've also kind of maximized and pushed forward with our Office of Disaster Preparedness and Emergency Management. There's a website that's put up as well called supportjamaica.gov.jm, where persons can go on and see what's happening, make donations. And there's also a preliminary list that's of items that's needed, different categories of items. It may be flashlight, agriculture, or just general toiletries. So they can see what list is available, and persons can organize with different charities and send over to Jamaica. Our Consul General in Miami, Mr. Consul General Oliver Meir, is also coordinating with different organizations in Miami to have emergency items sent down to Jamaica. It's been 37 years since Gilbert. Was Jamaica recovered from Gilbert? Yes, we recovered from Gilbert. It took us probably a year or two to get the recovery, but we recovered. Prior to that, I wasn't born then. It was Hurricane Charlie in 1951. Coincidentally, was 37 years 37 before years. So, Gilbert. right. So it seems to be a pattern. Every 37 years, we go into a hurricane. But preparation was always key, so we are waiting for all of the feedback to see what's happening on the island. Right now, some communications are down in some areas, and it's gradually coming up. This is because of power issues. This would be for power in cell sites or our internet capabilities. So we're still waiting for those assessments. But you have constant communication with people in Jamaica, with government? I have some communications with some persons through my High Commissioner in Trinidad and Tobago. So they're able to give us a lowdown or what's going on the island through their different contacts on the ground. Different media houses, I've also had different contacts with them as well. And so we're keeping abreast. Hopefully, we should have some form of communication soon. I know that persons on the island are waiting to hear from their loved ones, and we just ask you to remain patient. They're working assiduously to get communications up. Prior to the storm coming in, Melissa coming in, persons were brought in from different countries to help with the utility companies. So they're now mobilizing those persons to help where needed. So hopefully we should have some form of communication soon. What about international response? Did you get any of that? Through the Office of Disaster Preparedness and Management, they're organizing that as well, and the different relevant organizations, also the different embassies and consulates on island. So the response is going. All right. But we will have responses soon. Sr. Roberto, eu que nós papendique de corpo consular, kiko ta boa perspectiva de compa ajuda Jamaica agora aqui. Exatamente. Tem diferentes fondos que nós por donar nele e também maneira Consul Jackson na cabeça nós por simplesmente aqui tem lista de costas que é necessário, que tem urgência para cada etapa. Sobre a hora de desastre aqui, necessidade também de etapa. Então, custa maneira flashlight, toiletries, agriculture items, típicos assim, tá costa que me querer que nós tem que começar a com, nós podemos para assistir e costa que realmente é necessário. Right. Tem plano de linha com esse tem que passar? Bom, mi saco nós tem uma organização que nós por manda fundo nele, então nós estamos por manda donação e nós também por automaticamente buscar adquirir items que required, claramente. Pero é uma avenida, nós estamos criando uma coisa através do corpo consular e também o consulado também está com outra instância, nós também está criando possibilidade para poder donar
o sea, sem o coisa que é necessário. Sorry, yeah. Através de avenues na imita que nós vai ter mais informação enquanto sei, porta para amanhã ou mais lá awe. Yeah. Então, eu depois vai compartilhar sei com o público de Cochau, Waxi, por favor, se não por mira no coração para ajudar nos hermanas Sister Island, no? Right. Sister Island of Definitely, Jamaica. we're in the Sim, Caribbean. sim, sim. In Caribbean, seguro, seguro. Nossa bula vai mais hora riba o tópico Jamaica agora que sim nem sequer para que tu riba é corpo consular. Me te quero nosso bem bem agora riba de acaba nosso seguir riba Jamaica. Que realmente é corpo consular eta. Nós o que nós conhece, por exemplo, Consul de Jamaica, Consul de México, pero tem corpo consular. Exacto. Que é corpo consular eta? Sim, o corpo consular é uma organização que consiste somente de consuls, não? Então, você está acreditar que está consul, então você aplicar para um membro, então tem processo, então o qual você tem que passar para poder acertar em corpo consular. Atualmente, o decano e Consul Jackson está nos tesoureiro de organização. Maria Luisa Obieira, de República Dominicana, que cabe salificação, está nos vice-decano. Então, a mim funge como bastante decano de Pacochau, não? Sim, sim. Pacochau, para o corpo consular. Nós temos interesse de consulado, não? E também população internacional que está representando a Pacochau de diferentes consulados, não? Essa é a nossa função primordial. E também manter bom contato com o governo de Pacochau e também interactuar com o governo de Pacochau a favor de todos os consuls como grupo total. Essa é a nossa função. Isso é in a nutshell. É um pouquinho mais breve que sei, porque envolve outra coisa também, pero se me tem que pôr de maneira simples, essa é a forma como eu. Com grande corpo eta. 34 members. Nós temos 34 membros, 34 cônsules de diferentes países. Aqui na Cochau? Aqui na Cochau, sim. O pena não realizar com um grande corpo consular na Cochau, está bastante forte. E não sabemos que tinha sido tanto consul na Cochau. Sim. Me sincero, não? Sim, então nós temos bastante. E ora bom esteve consulado, bota buscar se bom não põe, bom contactar-nos como corpo consular sempre também, nós livremente aqui na para servir nos constituents que é consular e também é população internacional que é representado do grupo de consular. Esse também é grupo e também gente de diferentes países e também põe chega cerca do corpo consular. Sim, nós aqui não para assistir em turcos. Agora que mesmo, por exemplo, Haiti tem dolor. Sim. Jamaica tem dolor. Então nós temos a responsabilidade de qualquer interesse de nos constituents que é consular e não país não. E como nós podemos para add value e ajudar não solucionar o dolor e também ajudar para progressar também. Tudo o que tem com comércio, o consular manejar, nós também, se o corpo consular pode ajudar, nós está assistindo. Nós estamos toda função de consulado, nós podemos assistir caminho. Então, pedir e dois, se cai dentro das possibilidades. Ou seja, você não está somente local aqui na Cochau, você está com outro país também, país que tem consulado aqui. Através de consular, nós está aqui outro país, através de consul que está representando o país localmente. Ok, é algo novo para mim, digo assim, me suponho que o televidente também é algo novo, so o que pensa que diz é consulado, tá é trabalho, sendo que tem corpo também que ajuda de vez aqui. Caminho é necessário, mas, por exemplo, agora o governo tem certa iniciativa que vai Iraque, tour consulado, nós vamos trazer para dar apoio, para assinar, e nós vamos também apontar, dar nossa opinião, nos ajuda no processo, para assinar o governo por implementar vários projetos que me marcam, que é residente do país que nós representamos, e também que processo e para ajudar a agilizar a iniciativa que ajuda tanto o consulado como o residente que está representado de diferentes consulados. Viniendo back riba lo que nós papiano, riba lo que passa na Jamaica e Haiti também maneira a senhora Roberto se mencionar aqui como está envolvimento tá e ora para ajuda e gente aqui não, porque está aqui, pero tá aí algo passa com você tem que dois coisas em contexto. Com a assistência de Consul Jackson e sua aprovação claramente sobre o canal de dois caminhos,
nós estamos, ok, bom, primeiramente, mas foi 3 dias passados, nós estamos piando cava, over de o que está passando, então, como nós podemos assistir, nós dizemos que o que passa, para nós assistir realmente se tem necessidade, nós também que se tem necessidade, então, nós estamos vendo AWE, especificamente como outreach, é mais um outreach, com qualquer outra coisa, visando o público show. Por favor, seja consciente que o Jamaica está passando um período duro e também está pior para a próxima semana que está vindo. Bom, aqui nós podemos aliviar o dolor o mais tanto possível, por uma assistência de forma correta, usando o canal que está guardado assignado através do governo de Jamaica. E também o corpo consular, nós mesmos também, temos organizações que nós também actuar para ajudar a adquirir fundos localmente na Kosovo, para nós poder assistir de forma aí também. Então, para a informação, nós vamos ter nele claro para apresentar, que próximo 2 dias que nós vamos ter claro, corretamente? Right. We already started reaching out to different agencies, and once they've assessed and know what they're doing, then we can present it to the community. I have a meeting later today with the Jamaican community, just to see how they're doing, how their families are, and also, to also give them more information of where they can donate items or make some form of contribution. The website I mentioned before as well, persons can go on and make contributions via a Visa or MasterCard to make contributions, and the government of Jamaica will disperse accordingly. Because sometimes logistically it's difficult to get things into our items into Jamaica. So they've put up that website where you can make the donations and they will disperse. But again, you have different charitable organizations who want to make an impact as well. So we're gathering that information to send out to the community and say, you can go here, you can put your items here as well. You just said you have a meeting with Jamaicans in Curacao, but have you contact with maybe some of them with their thoughts about what happened in Jamaica? Well, I've had a lot of contact, just speaking to individuals, and persons are just waiting anxiously. As you know, that some of the areas are affected. Myself, I didn't have contact with my family until this morning. Contact was down from about 5 o'clock yesterday. So persons are waiting anxiously, and we're there to support them. And as speak to them as much, and hence why we're trying to have this meeting this afternoon, right after the hurricane, so that we can see what their needs are and give them support. Senhor Roberto, que outro nos pode agora aqui para ajuda? Agora aqui, me tem website caba do governo de Jamaica. Jamaica mesmo, sim. Sim, então sim, nós estamos por apresentar na público de Kosovo. Kurt Jackson sa a website exactamente. Right. It's supportjamaica.gov, so Golf Oscar Victor, .jm, which is James Montana, and you go straight onto the website and it gives you all of the information. So if anyone wants to get information of what's happening and further assessment, you can also go onto the Instagram site of the Prime Minister, which is Dr. Andrew Holness, and keep updated and to see what's happening in Jamaica. And right now, as we speak, he is making an assessment of via helicopter with the Jamaica Defense Force to get an assessment of what's going on. So you can also reach out to myself. I can leave you a card, and where persons can contact us and definitely provide some form of update. Se eu ainda que começar a dar sem, por exemplo, o que não pode fazer? Avenida tabira a website. Can you repeat it again, Kurt? Right. Supportjamaica.gov. Supportjamaica.gov. Right. .jm. .jm. Right. .jm. So if you want to use your Visa or MasterCard, or if you just want to send funds via bank, the details are there on the website. Você também acha campanha para isso aqui também? Sim, nós planta para criar campanha local. Right. Nós também está formalizando esse agora aqui. Então, nós vamos ter nos próximos 2 dias, não? Right. Nós vamos ter nós vamos back se nós podemos um chance, bonito espaço aqui, né? Claro, com colega. Nós vamos anunciar de forma oficial, para assim nós mostra que nós de Kosovo que também por. Seguro. A comunidade
de Jamaica, a comunidade jamaiquina na Corsol que basta grande, então. Seguro. Sim. Dus tá nós rumana também. Seguro. E me querer, se nós sendo ou não sendo jamaiquino, nós subimos nosso coração de lo que passa Logicamente, sim. e assim o que está correto para que nós isla hermano. Sim. Bom, lagami na espaço na bolsa, mas compreender que o senhor Jackson por papimento. Sim, não tem que ser, sim. Muita perva. Muita ter mais ou menos, Sim. mais ou menos 20 anos acaba. Então, por papel tem que ser. Papimento. Sim. Lagami wak, essa kita di televisão aqui, né? Sim. Esse é o website. Correto, esse aqui tem website, correto? Sim. Sim, esse aqui tem website. Televidente, depois, bom, esse também tem informação também do projeto que por vai e ajuda Jamaica, logicamente. Lagami na bolso mês, Sr. Jackson, primeiramente, para dirigir na televidente, para de uma maneira ou outra ajuda, vai o website e assim donação, ajuda na forma que a câmera te digo. Sim. Again, thank the community of Curacao for coming together and helping. I want to also give thanks. I've been seeing tremendous support, especially the gentleman from Blue Waves Curacao. I saw a brilliant post from him. Appreciate that as well. We're rivals on the field, but together as a community, the Caribbean, we are a unit. We are one Caribbean, and we are appreciative of everyone looking out for us. That is so much supportive. So as we continue to get the support and get the information out through the Corps Consular with assistance from Mr. Abersi, we'll continue to give out information. We have seen other organizations putting items together. One organization so far is the Rotary. We've seen that as well. The Red Cross, we've been in contact with the Red Cross. So as soon as we get all the relevant information, we'll share it in the days to come. So different organizations, different companies are mobilizing and putting items together. And we will continue to keep the community updated. And we thank you for hosting us on such a short notice, and we appreciate it. Thanks to you. Sr. Bersi? Sim, primeiramente me cubo agradecido, porque danke também por mim que tu costa, me tabu na final. Um prazer. Seguro, me apreciar cambio que você se bastante por programação. Me te basta me conhecer a indústria antiga. 20 anos passados me tá dentro. Então me saca difícil tá para não fazer cambio repentino de na programação para nós podermos espaço tão valioso aqui. Me agradeço, senhora Zimmerman, imediatamente. Bisa mais danke mesmo para sua proactiveness e também su staff, su team. E você é um producer também. Um prazer. Sim, a senhora está campeão. Mas danke mesmo. E nosso corpo consular sempre está aqui na abrir para ajudar de lo que nos por, para com os constituents e também com a população de Corsau. Questão de comércio com diferentes países que se nós mil anos temos para share e contato com o consul para nós por enriquecer Caribe. Right. Bastante possível. Also give thanks to the Prime Minister of Curacao for also giving us support. He reached out and sent us a very nice letter. Appreciation to him as well. He understands and he knows that we are one Caribbean and he wants to, combine us as one Caribbean. Right. So you just mentioned it. You don't have to say nothing, but I mean you've mentioned the blue wave. But does this tragedy make an impact or affect the match? Let's see, November 18th. All right. All right. Thank you. Televidente, por essa que escucha, nós temos tanto cônsul de México, pero de caso aqui como cuerpo consular e também o senhor Obersi, cônsul de Jamaica, me digo bisa, o senhor Kurt Jackson e também o senhor Obersi, ambos de cuerpo consular, pero também consulado de Jamaica e consulado de México. Vamos break, ora nós back nós mais para poder bo trabalhar, vai no caminho.